వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఎస్ నాలెడ్జ్ క్లబ్. నేను మీ ప్రశాంత్. ఇంతవరకు నాకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మీరు మొదటిసారి నా ఛానల్ని విజిట్ చేసినట్టయితే దయచేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము వీడియో పెట్టిన ప్రతిసారి కూడా మీరు మెయిల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందవచ్చు. సో ఆలస్యం చేయకుండా మన టాపిక్లోనికి వెళ్ళిపోదాం. Our today's word acknowledge. ACKNOWLEDGE, acknowledge. Okay. Now let us observe the Telugu meaning of the word acknowledge. Acknowledge means అంగీకరించు, విషయాన్ని ధృవీకరించు, ఒప్పుకొను, గుర్తించు మరియు స్వీకరించు. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా acknowledge అనే వర్డ్కి తెలుగు మీనింగ్సే. Now let's observe in English also. English meaning యాక్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ అంగీకరించు అని అర్థం వస్తుంది. నా లెట్ us observe the example here. They readily acknowledged their mistake. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు వెంటనే వారి యొక్క తప్పును ఒప్పుకున్నారు, లేకపోతే వారు చేసిన తప్పుకు అంగీకరించారు అని అర్థం. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ యూజ్ చేసి మీరు ఒక ఓన్ సెంటెన్స్ ప్రిపేర్ చేసి దాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, అవర్ టుడేస్ క్వశ్చన్ ఇన్ తెలుగు. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్కడ ఉంది? క్వశ్చన్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్. వేర్ ఈస్ ద ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ? నౌ యూ కెన్ గెస్ ద ఆన్సర్. ద ఆన్సర్ ఈస్ తిరువనంతపురంలో. అంటే తిరువనంతపురంలో ఉందన్నమాట, ఇన్ తిరువనంతపురం. ఓకేనా, సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటా. నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొడితే ఈ యొక్క వీడియో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఇంతవరకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే చేసుకోండి. ఎందుకంటే మేము వీడియో అప్లోడ్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా మీరు నోటిఫికేషన్ పొందవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ప్రశాంత్ సైనింగ్ అవుట్.